Okay, first of all, download the operating system, the MikroTik operating system. Bueno, primero descargar el sistema operativo de MikroTik. Just here, justo aquí. Download, descargar. Ok, cortar. Paste on the GNS3 installation directory. Pegar en el directorio de instalación de GNS3. En qemu-2.4.0 qemu-2.4.0 paste here, pegar aquí, continuar. Okay, this is the disk image file. Ok, este es el archivo de imagen de disco. Version 5.20, versión 5.20. Ok. On this directory, en este directorio. So, open the command prompt as administrator. Abra el command prompt como administrador. Okay. Enter to this directory. Ingrese a este directorio. Okay. And create an image file for the operating system. Crear una imagen un archivo de imagen para el sistema operativo. Use this tool, usa esta herramienta. .exe create. Okay, formatear. The type, image type, tipo de imagen, qemu-2.4.0, tipo de imagen qemu-2.4.0. Okay, the native in mods flexible is qemu-2.4.0. The image type, el más flexible y nativo, qemu-2.4.2, el tipo de imagen. Supports copy on write, encryption, compression, and other features. Y soporta copy on write, compresión, cifrado y otras características. The image name, el nombre de la imagen. Okay. And the size, el nombre de la imagen y el tamaño, the size.
256 megabytes, 256 megabytes. That's enough, eso es suficiente. Ok, enter. Ready, listo. This, esto. You can use this tool to mount the disk image file of the operating system. Usted puede usar esta herramienta para montar el archivo de imagen de disco del sistema operativo. Okay, okay, .x.exe. Use the image, new image, use la nueva imagen. And boot the operating system image file y booté la imagen del sistema operativo. Okay. Mount on a virtual drive called D. Okay, monte en un drive virtual llamado D. It's like a CD-ROM drive. Es como un drive de CD-ROM. And mount this y monte esto. Ok, enter. Ok, look at this. Vean esto. Ok, select all with A. Ok, seleccione todo con A. Because I need all the features. Porque necesito todas las características. IPv6, multicast, routing, wireless. Ok. Necesito todas las características IPv6, ruteo, inalámbrico. Press A, presione A. Ok. And press I to install locally. Presione I para instalar localmente. Press I, presione I. Do you want to keep old configuration? ¿Quiere mantener la configuración antigua? No, no. Continue, continuar, yes, sí. Press Enter to reboot. Presione Enter para reiniciar. Okay, found hard drive. Okay, and all the operating system was installed on the new image file. Okay, todo el sistema operativo fue instalado en la nueva imagen del archivo de imagen. Okay, now you can close this window. Así que usted puede cerrar esta ventana. Okay. And now you can boot from
this image file that is the C drive. Okay, usted puede bootear de esta imagen de archivo que es el drive C. Ok, enter. No errors found. No se encontraron errores. Okay, the user is admin. El usuario es admin. En no password, sin contraseña. Enter to continue. Enter para continuar. Okay, and you have 23 hours to configure the router to be remotely accessible and to enter the key by pasting it in a Telnet window or Winbox. Usted tiene 23 horas para configurar el router para ser accesible remotamente e ingresar la llave pegándola en una ventana Telnet o de Winbox. Okay, okay, shut down the system. Apague el sistema. System shutdown. Yes. Open GNS3. Abra GNS3. Cancel. No, cancel. Preferencias. qemu, new, nueva. The name, MikroTik 1, MikroTik 1. The RAM, 128 or 256, 128 o 256. Use this tool. Ok, usa esta herramienta. Next, siguiente. Disk image, browse, la imagen del disco. GNS3 and PC, program files, archivos de programa, GNS3, GNS3, qemu-2.4.0, 2.4.0. And the new created MikroTik 1 image file, nueva imagen de MikroTik 1 de archivo de imagen. Open. Yes, sí. Ok. Finish, finalizar. Ok, and choose edit. Elija editar. Select the symbol, selecciona el símbolo, browse. You can choose a router. Se puede elegir un router or a router firewall o un router firewall. Okay, I will choose a router firewall. Elegiré un router firewall. Okay. Okay. On network, the number of adapters. En la red, el número de adaptadores. Okay, you can choose 8 or 4. Puedo elegir 4 u 8. 6 adapters, 6 adaptadores.
and the type gigabit, el tipo gigabit, okay. And category, don't forget category, routers, categoría no olvide routers. Ok, I think it's ready, creo que ya está listo. Ok, apply, aplique. Ok, and router section, MikroTik, la sección de routers, MikroTik. And switches section, you can select the Ethernet switch, la sección de switches, puede elegir el switch Ethernet. And devices, the Windows 7 PC, dispositivos finales, la máquina de Windows 7, connect them, conéctelos, okay, Ethernet, Gigabit Ethernet 0, Gigabit Ethernet 0, just a little network, una pequeña red, and start, e inicie. Ok, double click on MikroTik, doble clic en MikroTik. Ok, admin, no passwords, admin sin password. Enter. And interface print to show the interfaces. Interface print para ver las interfaces. Okay, my 6 interfaces, mis 6 interfaces. Configure Ethernet 0. Ok, configure la Ethernet 0. Ethernet 0. The name is Ethernet 1. De la Ethernet 0, su nombre es Ethernet 1. Ok. Configure an IP address. Configure un IP address add, enter. IP address add, enter. Address. Ok, the IP address and subnet mask. La IP y máscara de subnet, enter. And on this interface, en esta interfase, enter. Ready. And interface print. Imprimir interfaces. And IP address print. Imprimir IP. Ok. Ethernet 0. Name Ethernet 1. Ethernet 0. Nombre Ethernet 1. This IP. Este IP. Configure the Windows 7 PC. Configure la PC Windows 7. Ok,
ping to the router, ping al router. Successful, satisfactorio. Ping from MikroTik router to the PC. Ping del router MikroTik a la PC. Ok, successful, satisfactorio. Control C to stop. Control C para parar. Ok, the statistics, las estadísticas. Ok, I will use the Winbox tool to remotely access the router. Usaré la herramienta Winbox para remotamente acceder al router MikroTik. Ok, shut down the machine. Apague la máquina. Shut down the MikroTik router. Apague el router MikroTik system. Shut down. Yes, sí. Ok, press stop. Presione parar. Stop. Ok. MikroTik and Windows 7 machine as red. MikroTik y la máquina Windows rojo. Open the virtual machine with VirtualBox. Abre la máquina virtual con VirtualBox. Select Windows 7 machine. Selecciona la máquina Windows 7. Settings. Ajustes. Network. Use your Bluetooth adapter or your physical interface. Gigabit interface. Use el adaptador puente. Interfase física. Mi gigabit. Ok. Then start. Luego inicia. Ok. Configure your interface. Configure su interfase. Configure the IPv4. Configure IPv4. Automatically. Automática. Connect to internet. Connect to internet. MikroTik.com. MikroTik.com. Software. Software. Download the Winbox tool. Descargue la herramienta Winbox. Enter. And download the operating system image file. Descargue el sistema operativo, la imagen. Ok, the Winbox operating system downloaded. Winbox y el sistema operativo descargados. You can download the 7-zip tool. Puede descargar la herramienta 7-zip. Download 7-zip. Download, descargar. And install. And you can use the 7-zip tool to extract the operating system image file.
puede usar la herramienta 7-zip para extraer los archivos de la imagen de sistema operativo. Okay, now you can see the key here. Puede ver la llave aquí. Reconfigure your IP address. Reconfigure su IP. The IP address on the router, MikroTik router network, la IP que está en la red del router MikroTik. Okay, shut down the machine, apague la máquina. Settings, ajustes. Configure the generic driver to use with GNS3. Configure el driver genérico para usar con GNS3. And start e iniciar. Okay, ping to the router. Ping al router. Successful, satisfactorio. Use the Winbox tool, use la herramienta Winbox. IP address, la IP. Username and no password, nombre de usuario sin password. Connect, conectar. Okay, router has no software key. El router no tiene la llave de software. License. Import key, importar la llave. This, esta. Reboot now, yes. Reiniciar ahora, sí. Disconnected, ok. Desconectado, sí. Then connect again. Conecte de nuevo. Winbox. The IP address, la IP. Username, no password. Nombre de usuario sin password. Connect. Ok. The IP, la IP. Addresses. The already configured address, la IP ya configurada. Ok. Admin. No password, admin sin password. Ok. No messages about the key. No hay mensajes acerca de la llave. Ok. The router is already licensed. Ok, el router ya está licenciado. Muchas gracias. Thank you very much.